Vamos al Salmo 3. So let's go to Psalm 3. Dice el verso 1. Verse 1 says, Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. God. Si hay alguien que sabe de guerra, se llama el rey David. If there's someone that knows about war, it's King David. Perseguido como nadie. He was persecuted like no one before. En el versículo 1 y el verso 2 él tiene miedo. On verse 1 and 2, he's afraid, and you can see that. Él es un hombre de Dios. He's a man of God. Dios está con él. God is with No him. tiene refugio. He doesn't have Se refuge. refugia en Dios. He's refuging in Le God. está expresando. And he's expressing Porque hay himself desafío. because he has challenges. Tengo miedo. He's afraid. Me siento con temor. I feel fear. Tengo una promesa. I have a promise. Tengo un llamado. I have a calling. Pero el verso 6 dice, But verse 6 says, yo no le temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Usted vio el cambio radical? did you see the radical change in there? Verso 1 y verso 2, él tiene miedo. Verse 1 and 2, he's afraid. El verso 6 dice, And then verse 6 says, no le temeré a 10 millares de gente I will not be afraid of 10,000 people que me cerquen. that surround me. A esos 10 millares no le temo. To those 10,000 people, he was not afraid. ¿Qué cambió esa debilidad en poder? What changed that weakness in power? ¿Qué cambió ese temor What changed that fear en valentía? in braveness? ¿Qué cambió ese corazón apagado What changed that heart full of fear en un corazón conquistador? into a heart that's ready to conquer? El verso 4 Verse 4 dice, says, con mi voz, I cried out to the Lord with my clamé voice. a Jehová I cried to the Lord with my voice, y él me respondió and he heard me desde su monte santo. from his holy hill. Él no dice, yo pensé, He didn't say, I thought. yo medité, I meditated. yo susurré. I whispered, maybe? No, él dice, yo clamé. No, he says, I cried Eso out. dijo, el reino de Dios That's why Jesus said the kingdom of God, sufre violencia it's violent, y los violentos and only violent people lo arrebatan. can snatch it. Ahora, ¿cómo es que tú arrebatas algo Now, que how, quiero? how can you snatch something that they gave you? Permiso, no, no es Do así. you say, excuse me, can I get that? Excuse me. Señor, dile a ese demonio que Lord, me dé. tell that demon to let me go. Eso te dirá, yo te di autoridad. Jesus is going to tell you, I gave you Échalo fuera. authority. You cast it out. Dile que está a tu lado, eso es así. Tell your neighbor, that's the truth. Dile a alguien, los demonios no se van. Tell your neighbor, demons don't leave. Hay que echarlo fuera. You have to cast them out. Ahora, Now, hay una victoria there is a victory que necesitamos conservar. that we need to preserve Porque David tenía desafío externo. because David had external challenges. Cuando Saúl dejó al Señor When Saul left the Lord porque desobedeció, because he disobeyed, dice que venía un espíritu malo, it says that an evil spirit or a bad spirit Y would lo a- come to him lo atormentaba. and torment him. Al rey To the king, Saul, solamente tuvo la presencia de Dios 2 años, he only had the presence of God for 2 years. 38 años sin ella. And then 38 years without the presence Qué of God. triste, ¿no? How sad that is, right? Y cuando él estaba divariando, And when his mind was going crazy porque un demonio because a demon lo está atormentando. was tormenting him. Y cuando dice de parte de Jehová, And when it says there that that demon came on behalf of Jehovah, significa que Dios quitó un cerco. that means that the Lord removed a circle or a protection that he had around him. Dios quitó un cerco. God removed a protection he had around him. ¿Te acuerdas de Job? Remember Job? Satanás le dijo a Dios, Satan told God, tú lo has cercado a él. you have circled him, you have him Todo lo que protected. tiene, And everything he has, Satanás quiere romperte el cerco. Satan wants to break that circle. Diga conmigo, pero no puede. Say with me, but he cannot. Él no puede, He cannot. hacia lo loco no. He cannot do it just because. Por eso él tiene estrategia. That's why he has his strategies. Cada vez que usted abre la puerta Every time you open the door a su insinuación, al pecado, to the sin, a lo inmoral, to things that are not the thank you, immoral things. por ejemplo, a la mentira, For example, lies. el cerco se abrió. That protection breaks, and there's a door that opens up. Cuando le abres la puerta When you open the door a la rebelión,
to rebellion, a la desobediencia. to disobedience. Usted se desliga de Dios You separate yourself from God, y se liga a Satanás. and then you bind yourself to Satan. Cuando le prestas tus oídos When you give your ears a lo que te contamina, to the things that contaminate you, porque la contaminación es bilateral. because contamination is bilateral. It's two ways. Míralo aquí, simple. It's a two ways. Pastora Soleini, This is an example. Pastor Solaney, I love you. I'm giving you an example, right? This is an example. ahí yo estoy manifestando hipocresía. Right there, I'm manifesting hypocrisy. Pero después que yo le dije eso, But after I tell Pastor Selene that I love her with my mouth, ¿qué es lo que se cree la pastora Soleini? I go back to Paola and then I say, who does she think Ella she cree que is? She thinks she looks cute. ella no está mejor que yo. She doesn't look better than Estamos me. poniendo un ejemplo así. I'm giving an example, right? Este, This is just an ahí imaginary hay example. una hipocresía So mía. right there, my hypocrisy, Mi corazón my heart, lo estoy minando, I'm contaminating. lo estoy llenando I'm filling it up de tinieblas. of darkness, Y esas tinieblas and that la darkness, estoy transfiriendo. I'm transferring it Al ella prestarme sus oídos, because she's giving me yo le her estoy attention, sembrando her ears. I'm sowing in en su her, corazón in her heart, un cambio de percepción. a change of perception. En otras palabras, In other words, yo me estoy volviendo I'm becoming lo que yo sigo. what I follow. Lo que tú sigues, What you follow, tú te transformas. you transform in that Si thing. tienes dones If you have gifts del Espíritu, of the Spirit, tú lo contaminas. you can contaminate those gifts. Ahora los dones Now your gifts están are contaminados contaminated porque me desligué because I de separated la unción from del Espíritu Santo the anointing of the Holy y Spirit, estoy mezclado and I'm mixed con un espíritu luciferiano. with a spirit, with a demonic spirit. Al activar el espíritu luciferiano, And when I activate that demonic spirit, yo tengo un mundo de posibilidades I de have maldad, a world of possibilities of evilness in front of me, porque el espíritu luciferiano because the demonic spirit es el espíritu de mentira. is a spirit of lies. La Biblia dice The Bible says que cuando habla mentira, that when you speak lies, de suyo habla, you speak about porque es him mentiroso because he's a liar y padre de mentira. and father of all lies. Talking Entonces about Satan. ahora tengo un estilo de vida Now I have a lifestyle dentro de la iglesia inside the church que es apariencia, that is just appearance. apariencia. Sin darme cuenta, And without noticing it, he sido colonizado. I have been colonized. Pero ya no es solamente con ella, But it's not only with the pastor. ahora es con Ángel, Now I do it with Sister Angela. es con Giovanni. Now I do it with Sister Giovanni. Estoy en contra de Maciel, I am against Maciel. me cae mal Clara, I don't like Clara. aborrezco a Hilda. I hate Hilda. Y cuando tengo el micrófono, And when I have the microphone, yo quiero que la gloria baje. I want the glory of God to descend in El me. Salmo 5 dice, Psalms 5. escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Así que comienza. Pero en el verso 3, mira lo que dice. Verso 3. Salmo 5, verso 3 dice, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dile, cuando tú te presentas y esperas, When you present yourself and you wait, estás haciendo la mejor inversión. you're doing the best investment of your life. Cuando te presentas y esperas, When you present yourself before God and you wait, el asunto no es presentarse. the thing here is not just to present yourself before God. El secreto está en la espera. The secret is in the waiting part. La Biblia dice The Bible says que Moisés se levantaba muy de mañana, that Moses would get up early in the morning. entraba al tabernáculo de reunión He would go into the tabernacle of the union y le decía a Dios, aquí estoy. and he would tell God, here I am. Tenía que esperar, And Moses had to wait porque cuando él entraba, because when he entered, no dice qué tiempo pasaba, it doesn't say how much time, pero había un passed. momento que descendía But there was a moment that he descended. la nube de Dios The cloud of God y el descended. Señor hablaba con él. And the Lord spoke to Moses. Los cambios están The changes are cuando tú y yo invertimos when you and I invest en ese tiempo de la in presencia. that time of the presence. Porque Dios no solamente te ama, Because God not only loves you, Dios no solamente, God not only loves Él
me tiene que corregir. He has to correct me as En well. su presencia, In his presence, yo me veo I see myself. mi propio pecado. I see my own En sins. su presencia, In his yo presence, veo I mi see propia maldad. my own En su evilness. presencia, In his presence, yo veo I see su bondad. his En kindness. su presencia, In his lo presence, torcido mío everything that's twisted se inside of endereza. me gets straightened En su presencia, in his presence. mi vida, My life, mi corazón, my heart, mi mentalidad. my Aún mentality, me acuerdo even I remember de cosas of things donde le falté, where I failed him porque Él me las recuerda. because he reminds me of that. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. The Bible says, will two walk together if they're not in an agreement? ¿Está conmigo? Are you with me on that? Entonces el verso 7 dice, So verse 7 of perdón, el chapter, verso 5 dice, aquí viene el punto. El verso 5 dice, los insensatos no estarán, ay Dios mío, delante de tus ojos. Diga, hay gente que por más que busque, there's people that no matter how much they say God, si no se quitan esa marca, if they don't remove that mark, no van a estar delante de sus ojos. they won't be in front Oye, of ¿cómo his dice? sight. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. We are reading right now on Psalms chapter 5, verse 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Diga iniquidad. Say with me, iniquity. ¿Por qué dice insensato? Why it says here that the boastful shall not stand in his sight. El insensato tiene un pecado demasiado fuerte. Those who are boastful, they have a very strong sin. Diga, Dios ten misericordia. And say with me, God have mercy of me. Why? ¿Por qué? Insensatez. El insensato oye. El insensato memoriza. Those who are boastful, they memorize, they hear, Pero el insensato no hace caso. but they do not pay attention. They don't take an advice, I should Si say. tú no conoces, And if you don't know, si nadie te dijo, and if no one told you, pues mejor para ti. well, it's better for you. Porque mientras más conoces, Because the more you know, más responsabilidad tú the tienes. more responsibility you have. El insensato, Jesús dijo, el que oye mis palabras, Jesus said, those who hear my voice. significa de alguien que de alguna manera fue expuesto a la palabra de Dios. Here, God is talking about a person that somehow has been exposed to the word of Recibió God. la palabra de Dios. That person received the word of God, Recibió sabiduría de Dios, received the wisdom of God, pero desechó la palabra. but they rejected the word of God. Jesús dijo, el que oye mis palabras Jesus said, those who hear my y words las hace, and they do it, es semejante al hombre those are similar to the man que edificó su casa that edify his house sobre la roca. upon the rock. Ese es el hombre prudente, That's the prudent man, el que oye y hace. the one that hears and he acts. Pero el que oye y no hace, But those who hear and do nothing, oye y no le importa, they hear and they don't care. oye y dice que sea lo que Dios quiere. They hear and they said, well, let God do whatever he needs to Edifica do. en la arena They edify upon the sand, y vendrán vientos. and strong winds will come. Quieras o no, vendrán vientos Whether you like it or not, strong winds Vendrán will come. ríos. Rivers will come, y será grande la ruina de esa casa. and the ruin of that house will be very big. Diga, yo renuncio Say with me, I renounce a ser insensato.